Let me know if my screen is visible to you guys. కనబడుతుందండి స్క్రీన్? విజిబుల్గానే ఉంది రవి. యా, ఓకే అండి. సో ఈరోజు విల్ ట్రై టు వర్క్ ఆన్ డాక్స్ ఫంక్షన్స్ అండి. ఓకే, we will try to work on Dax. Okay, 6 1. So within the Dax, right? 1 second. సో డాక్స్ కొన్ని ఫంక్షన్స్ అండి. ఓకే, ఆల్రెడీ క్యాలెండర్ చాలా చెప్పుకున్నాం. ఓకే, టుడే విల్ టాక్ అబౌట్ ఫిల్టర్. ఓకే, ఫిల్టర్ ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. సేమ్ వే కౌంట్ ఫంక్షన్స్, కౌంట్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. కౌంట్ ఒకటి, కౌంట్ ఎక్స్, కౌంట్ ఏ, కౌంట్ ఏఎక్స్, డిస్టింక్ట్ కౌంట్, count of rows. ఓకే, ఇది ఒక ఫంక్షన్. అదర్వైజ్ కౌంట్ ఆఫ్ బ్లాంక్ కూడా ఉంటుంది. ఐఎమ్ నాట్ షూర్, నేను ఎప్పుడు యూజ్ చేయలేదు. మేబీ ఇది కూడా ఉండొచ్చు, కౌంట్ ఆఫ్ బ్లాంక్. ఓకే, we will talk about this function as well, and we will talk about calculate function, ఈ మంత్ ఫంక్షన్, అండ్ ఇంకేమైనా ఉంటే అవి యాడ్ చేస్తుంటాను. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈ ఫంక్షన్ ఐ విల్ ట్రై టు కవర్. ఓకే, నా ఇవన్నీ ఫంక్షన్స్ మనం స్టార్ట్ చేసి వర్క్ చేయాలంటే ట్రైంగ్ టు డూ ఎనీ డెమో వీ నీడ్ డేటా, రైట్? సో ఐ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ టు ఏ డేటా. నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ సీ ఐ హ్యావ్ ఎనీ డేటా ఆర్ నాట్. నేను ఇందాకే డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను, ఫిల్టర్ డేటా అని పెట్టాను. ఓకే, ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ వెళ్ళండి, ఫిల్టర్ డేటా, ఐ విల్ అప్లోడ్ ద డేటా. ఓకే, so I have the data. You can go with the sheet 1, you can go with the table 1, anything. Okay, just click cheyandi, transform data, because I need to check everything data anadi correct ga unda leda. Okay, so this is called as a products information. Okay, now everything is okay or not. వెళ్ళండి, data type చేయండి. Okay, now click on close and apply. Now I have the data. Okay, now న్యూ మెజర్, ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేశాను. చూడండి ఏమని ఉంటుంది ఇక్కడ. ఈ ఫిల్టర్ అనేది ఏం రిటర్న్ చేస్తుందండి? ఇట్ రిటర్న్స్ ఏ టేబుల్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ అనేది రిటర్న్స్ ఏంటి, ఒక టేబుల్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇన్పుట్ ఏం తీసుకుంటుందండి? టేబుల్ తీసుకుంటుంది, ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటుంది. టేబుల్ అంటే ఇది ప్రొడక్ట్స్ అనేది ఒక టేబుల్. ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ఎనీ కండిషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, ఆ రెండు మనం ఇన్పుట్ కింద ఇచ్చామనుకోండి, ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఏ టేబుల్. ఓకే, లెట్స్ సీ ఇట్ విల్ వాట్ ఎవర్ థింగ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్. ఇన్సైడ్ ది మెజర్ వర్క్ అవుతుందా? అదర్వైజ్ ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ డాక్స్ టేబుల్. లెట్స్ చెక్ దట్ వన్. ఓకే, నా నేనేమంటున్నానంటే ఐ నీడ్ ప్రొడక్ట్స్ టేబుల్, ప్రొడక్ట్స్ అయిపోయింది. ఓకే, ఫస్ట్ డేటాలోకి వెళ్ళండి. డేటాలోకి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఓన్లీ ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ మౌంటైన్ బైక్స్ ఉన్న మాత్రమే నాకు కావాలి, ఫిల్టర్ కావాలి. సో అగైన్ గో టు యువర్ మెజర్, ఇక్కడికి వచ్చి ప్రొడక్ట్స్ ఏమన్నానండి? ప్రొడక్ట్స్ కేటగిరీ ఈక్వల్ టు, ఓ చాలా వచ్చేసినాయి. నాకేం కావాలండి? ఓన్లీ మౌంటైన్ బైక్స్, రైట్?
ఏమవుతుందండి ప్రాబ్లమ్? ద ఎక్స్ప్రెషన్ రిఫర్ టు ఏ మల్టిపుల్ కాలమ్స్. సో మల్టిపుల్ కాలమ్స్ కెన్ నాట్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏ స్కేలర్ వాల్యూ. సో మెజర్ అనేది మనం ఇన్సైడ్ ఏ టేబుల్ క్రియేట్ చేసామనుకోండి, విచ్ ఈజ్ రిటర్నింగ్ ఏ టేబుల్, రైట్? ఇట్ ఈస్ కరెంట్లీ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ అది మనకి టేబుల్ రిటర్న్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ ఇక్కడ. ఓకే, దట్స్ వై ఇగ్నోర్ ఇట్. నౌ లెట్స్ సీ, లెట్ క్రియేట్ ఏ న్యూ టేబుల్ బేస్డ్ ఆన్ డాక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇక్కడ చూద్దాం. ఫిల్టర్ డేటా వర్కౌట్ అవుతుందా? అయింది కదండి, వర్కౌట్ అయింది కదా గైస్, వర్కౌట్ అయిందా లేదా? సో వీఆర్ క్రియేటెడ్ వన్ డేటా. ఇప్పుడు నేను లెట్ మీ క్రియేట్ టేబుల్ ఫర్ ఇట్. ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ, ఈ మెజర్ డిలీట్ చేయండి అదొకను, ఎందుకంటే అక్కడ వర్కౌట్ అవ్వలేదు కాబట్టి. ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ అండ్ కాస్ట్, ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ అండ్ కాస్ట్. ఓకే, ఇది ఎన్ని చూపిస్తుందండి ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ? సిటీ బైక్స్కి, మౌంటైన్ బైక్స్కి, ఎవ్రీథింగ్. నేను ఇక్కడ ఫిల్టర్ డేటాని దేని బేస్ మీద చేశాను? మౌంటైన్ బైక్స్, రైట్? ఇప్పుడు నేను టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిల్టర్ డేటా తీసుకొని ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ అండ్ కాస్ట్ ఏం చూపిస్తుంది? ఓన్లీ మౌంటైన్ బైక్స్. ఓకే, అర్థమైందండి ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ ఎలా యూజ్ అవుతుందో. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ టేబుల్, ఓకే, based on a DAX expression, and if you want to filter it data based on one condition and by giving table as the input, so you have to use filter function. సో అర్థమైందా లేదండి? ఇది నేను అడ్వాన్స్డ్ వెళ్తున్నప్పుడు అర్థమైంది ఇది? అసలు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా? అర్థమైంది. సో ఇది జస్ట్ అండి, నేను ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ చెప్పాను. ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ డైరెక్ట్గా ఎక్కడ యూజ్ చేయరు, దానికి ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ ఉంటుంది. ఫంక్షన్లో యూజ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ చెప్పాను, దీని ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు అనేది డిఫరెంట్ ఫంక్షన్లో యూజ్ చేస్తాం, అది వేరే ఫంక్షన్లో, అది ఇన్పుట్ కింద. సో అప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోర్. ఓకే, ఇది రెఫరెన్స్ మీకు తెలిస్తే, దీని గురించి తెలిస్తే మీరు అడ్వాన్స్డ్గా ఇంకా చేయొచ్చు. ఓకే, నా చూడండి, ఇక్కడ ఫిల్టర్ అనేది ఏమి ఇచ్చానండి? ఫిల్టర్ అనేది ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ మౌంటైన్ బైక్స్ని ఇచ్చాను. నా సారీ గైస్, మరీ తుమ్ములు వస్తాను. లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ న్యూ డాక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ అగైన్. ఓకే, ఇక్కడ మరి ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే నాకు రోడ్ అండ్ సిటీ బైక్స్ నాకు రెండు డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఇక్కడ నేను ఒకటే ఇచ్చానండి మౌంటైన్ బైక్స్, నాకు రెండు కావాలి. సో అలాంటప్పుడు ఏంటి? జస్ట్ కాపీ ఇట్ ఆర్ కండిషన్, ఇది మౌంటైన్ బైక్స్కి. నా వన్ మోర్ కండిషన్, ఇదేం బైక్స్కి అండి? రోడ్ బైక్స్కి. ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్. సో ఫిల్టర్ ఫంక్షన్కి ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తున్నానంటే టేబుల్, తర్వాత నేనేమి ఇవ్వాలి? ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫస్ట్ కండిషన్లో ఏం చేశానంటే మౌంటైన్ బైక్స్ పెట్టాను. ఇప్పుడు ఏమంటున్నానంటే ఆర్ కండిషన్ ఇచ్చి నాకు వచ్చే ఇన్పుట్ ఏంటంటే ప్రొడక్ట్స్ నుంచి ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ మౌంటైన్ బైక్స్ ఉన్న డిస్ప్లే చేయండి, సిటీ బైక్స్ ఉన్న డిస్ప్లే అంటే రోడ్ బైక్స్ ఉన్న డిస్ప్లే చేయండి. వెన్ ఐ రన్నింగ్ దిస్ వన్, రైట్? సో ఆటోమేటిక్గా మీకు టేబుల్ క్రియేట్ అయింది, అంటే ఇట్ వర్క్. బట్ మనకు తెలియదు ఇది కరెక్ట్ వర్కౌట్ అయిందా లేదా. సో అగైన్ క్రియేట్ ఏ వన్ మోర్ టేబుల్, ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ, కాస్ట్. వచ్చిందా లేదండి? ఇఫ్ యూ సీ ద రైట్, కరెక్ట్గా కౌంట్ వచ్చిందా లేదా చెక్ చేసుకోవచ్చు. కరెక్ట్గా ఉందా లేదా కౌంట్? ఉందా లేదండి? మనీ అండ్ మమత కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా? ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ టైమ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అవును. మనీ ఉన్నారా లేదా? అర్థమైందా? సీ గైస్, మనకి ఎప్పుడైనా సరే ట్యాక్స్లో ఎందుకు చేస్తామంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ క్లయింట్ అనేవాడికి కొన్ని వస్తాయి కండిషన్స్. సో యూ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఓన్లీ ద సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ. యూ విల్ నాట్ ఆస్క్ ఫర్ టు డిస్ప్లే ఓవరాల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో ఒక విజువల్ అనేది అడిగి ఒక టైప్ ఆఫ్ డేటా మాత్రం మీరు అంత డేటా తెచ్చుకున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ డేటా అనేది మీరు డేటా మోడలింగ్లో తెచ్చుకున్నారు ఇక్కడ. బట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ విజువల్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఆడేమంటాడంటే ఒక విజువల్కి ఒక ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ చూపించాలి, ఇంకో విజువల్కి ఇంకో ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ చూపించాలి. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన దగ్గర మెజర్ ఒకటే ఉన్నది, సేల్స్ అమౌంట్ అనేది.
నేను ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ సేల్స్ అమౌంట్ పెట్టి విజువల్ ప్రిపేర్ చేశాను అనుకోండి, నాకు మొత్తం ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ మొత్తం అంతా వచ్చేస్తుంది. బట్ అదేమంటున్నాడంటే ఒక విజువల్లోని కొన్ని ప్రోడక్ట్ కేటగిరీని మీరు ఫిల్టర్ చేసేయాలి. అది ఆ విజువల్లో మాత్రమే చూపించాలి, ఇంకో విజువల్లో ఇంకోటి ఫిల్టర్ చేయాలి. సో అప్పుడు ఎలా చేయాలి? సో అలాంటప్పుడు విత్ ఇన్ ఏ డాక్స్ వీ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మెజర్స్. ఆ మెజర్స్ యూజ్ చేసి యూ క్యాన్ డూ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. సో కరెంట్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మెయిన్ డేటా. ఈ మెయిన్ డేటా చూశాను అనుకోండి, ఐ హ్యావ్ సిటీ బైక్స్, మౌంటైన్ బైక్స్, రోడ్ బైక్స్. సో ఓవరాల్గా నాకు ఇంత కాస్ట్ వచ్చింది. ఓకే, నా నేనేమంటున్నానంటే ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ విజువల్ వేర్ ఇట్ విల్ షో ఓన్లీ ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ ఫర్ మౌంటైన్ బైక్. అప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు, మీరు డైరెక్ట్గా ఇదే అనొచ్చు. మీరు ఇక్కడ నేను ఇది కాపీ పెట్టుకొని ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ ఇక్కడ నేను ఇది సెలెక్ట్ చేసి సరిపోతుంది కదా. వెన్ యూ సెలెక్ట్ ఫర్ దిస్ విజువల్ రైట్, ఇది ఒక్క విజువల్కి అవుతుంది. ఓకే, అది కూడా కరెక్టే. బట్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఇదే విజువల్ని వేరే దానికి యూజ్ చేయొచ్చు, వేరే రకంగా. అలా కాకుండా ఒక విజువల్ పెట్టి ఇక్కడ మీరు దీన్ని జస్ట్ ఏం చేయొచ్చు, మీరు ఇక్కడ మెజర్లకు వెళ్ళి ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ కండిషన్ చెక్ చేస్తే ఇట్ విల్ కంప్లీట్లీ వర్క్ రైట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ హియర్ సెర్చ్ చేసుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఒక 100 ప్రోడక్ట్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయనుకోండి, అది ఎక్కడ ఉన్నాయనేది సెర్చ్ చేసుకోవాలి. అలా కాకుండా దిస్ నేను ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేసినప్పుడు యూ జస్ట్ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ వన్, అదర్వైజ్ రిమూవ్ చేయాలి ఇఫ్ మల్టిపుల్ ఉంటాయి. అది ఈజీగా ఉందా, లేకపోతే గోయింగ్ దిస్ అండ్ గోయింగ్ హియర్ అండ్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ థింగ్. సో ఇలాంటివన్నీ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే, నేను ఇక్కడ ఫిల్టర్ ఆన్ ద విజువల్ చేస్తాను, బట్ నాకు డిస్ప్లే అయ్యేటప్పుడు డిఫరెంట్ డైమెన్షన్ లెవెల్లో మనకు రిపోర్ట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. ఈ సమ్ ఆఫ్ కాస్ట్ అనేది ఒక మెజర్ వాల్యూ, ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ అనేది ఒక డైమెన్షన్ అంటే యాట్రిబ్యూట్స్ అండి, అంటే దానికి డిస్క్రిప్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే కస్టమర్ నేమ్ కానీ ఇవన్నీ డిస్క్రిప్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్, దాన్ని డైమెన్షన్స్ అంటారు. మనకి ఏదైతే వాల్యూస్ ఉంటాయో దాన్ని ఫ్యాక్ట్స్ కానీ మెజర్స్ అంటాం. సో అది మనం ఇలాంటి ఫిల్టర్స్ అనేవి మనం డైరెక్ట్గా ఇండివిజువల్గా యూజ్ చేయము. ఇఫ్ యూ ట్రైంగ్ టు డూ ఇండివిజువల్లీ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో విత్ దిస్ ఫిల్టర్ ఆన్ ద విజువల్. బట్ ఏం చేస్తున్నామండి, మన డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీతో కంబైన్ చేసి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ ఇట్. సో అట్ దట్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఫిల్టర్ ఫంక్షన్. ఓకే, నౌ ద ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ చూస్తే మీరు ఈ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ చూస్తే ఇట్ విల్ టేక్ 2 ఇన్పుట్స్ అండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ అనేది ఇట్ విల్ టేక్ 2 ఇన్పుట్స్. వన్ థింగ్ ఇస్ ద టేబుల్ నేమ్ అండ్ అనదర్ థింగ్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. టేబుల్ నేమ్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద క్వెరీ ప్రోడక్ట్ డేటా ఉందో దట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్. నౌ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ వాంట్ టు ఫిల్టర్ ఇట్. ఓకే, నేనేం చేయాలనుకుంటున్నాను, ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ మౌంటైన్ బైక్స్. నేను ఎప్పుడైతే ప్రోడక్ట్ కేటగిరీ ఈక్వల్ టు మౌంటైన్ బైక్స్ ఇచ్చానో ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఏ టేబుల్. ఫిల్టర్ యొక్క ఫంక్షన్ యొక్క రిటర్న్ ఏమొస్తుందంటే స్కేలర్ వాల్యూ కాదు. స్కేలర్ వాల్యూ అంటే సింగిల్ వాల్యూ. ఏమొస్తుందండి, ఇట్ ఈస్ ఏ రిటర్నింగ్ ఏ టేబుల్. సో కరెంట్గా నాకు ఏమొచ్చిందంటే వెన్ ఐ గివెన్ ఏ మౌంటైన్ బైక్స్ రైట్, నాకు ఈ టేబుల్స్కి వెళ్ళి ఈ టేబుల్ ఏది ఉందో ఈ టేబుల్లోకి వెళ్ళి మౌంటైన్ బైక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మౌంటైన్ బైక్ సెలెక్ట్ చేసామనుకోండి, ఈ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు ఈ టేబుల్ రూపంలో వస్తుంది. ఇక్కడ ఇది ఓకే, ఇది టేబుల్ రిటర్న్ అవుతుంది ఇక్కడ నేను డిస్ప్లే చేసినప్పుడు మౌంటైన్ బైక్స్ అనుకోండి. నా నేనేం చేశానంటే మళ్ళీ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ మోర్ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ప్రొడక్ట్స్ అనేది టేబుల్ కింద ఇన్పుట్ కింద ఇచ్చాను. బట్ ఇక్కడ ఏమన్నానంటే దెర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్సెస్ మనకి మౌంటైన్ బైక్స్ ఉన్నాయి, రోడ్ బైక్స్ ఉన్నాయి. ఇన్ నియర్ ఫ్యూచర్ మౌంటైన్ బైక్స్ అనేది వాళ్ళు బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి రిమూవ్ చేసేయచ్చు. ఇన్ దాట్ కేస్ నాకు మౌంటైన్ బైక్స్ ఉంటే అది కావాలి, అదర్వైజ్ రోడ్ బైక్స్ ఉన్నా కావాలి. సో ఏదో ఒకటి ఏదైనా పర్వాలేదు. సో అలాంటప్పుడు వెన్ యూ ట్రైంగ్ టు డూ ఎయిదర్ ఆఫ్ ది కండిషన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆర్ ఫంక్షన్. సో నేనేం చేశానంటే ఎక్స్ప్రెషన్ దగ్గర ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఆర్కి ఏంటంటే 2 ఇన్పుట్స్. మనకి ఏదైనా 2 కండిషన్స్లో మనకు చెక్ చేసుకుంటుంది కండిషన్. అది ట్రూ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, పక్కది ఇంకోటి అయినా ట్రూ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, 2 ట్రూ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో నాకు 2 కండిషన్స్ ట్రూ అయినాయి. సో
సో ఇట్లా డైరెక్ట్లీ డిస్ప్లే మౌంటైన్ బైక్స్ అండ్ రోడ్ బైక్స్ డైరెక్ట్లీ. ఇప్పుడు అర్థమైందండి, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అని అంతగా? అర్థమైంది రవి. ఓకే, యా. ఇంకొక అడ్వాన్స్డ్ వెళ్తున్నాను. ఓకే, నా ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ మోర్ డాక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్. టేబుల్ టూల్స్లోకి వెళ్ళి డాక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్లోకి వెళ్ళి నేనేమంటున్నానంటే ఫిల్టర్. ఓకే, ఫిల్టర్కి ఏంటండి ఇన్పుట్? టేబుల్, రైట్? అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కదా, రైట్? నా అవును రవి. ఫిల్టర్ మనము ఏదైనా ఫంక్షన్కి అప్లై చేసామనుకోండి, అది మనకి ఏమొస్తుంది? ఫిల్టర్కి ఏదైనా ఇందాక మనం ఇక్కడ ఫిల్టర్ డేటా అప్లై చేస్తే మనకి రిటర్న్ ఏమైంది? ఫిల్టర్ అనేది ఒక టేబుల్ రిటర్న్ అయింది కదా మనకి. ఇక్కడ మీరు ఇది సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఇది నాకు నేను ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయడం వల్ల, ఫిల్టర్ ప్రొడక్ట్ టేబుల్ ఇవ్వడం వల్ల, ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వడం వల్ల ఐ గాట్ వన్ మోర్ ఫిల్టర్ డేటా అనేది ఒక టేబుల్ కదా రిటర్న్ అయింది. ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ ఇట్ ఆల్వేస్ రిటర్న్స్ ఏ టేబుల్, రైట్? ఇక్కడ మీరు చూసారనుకోండి, ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ ఆల్వేస్ రిటర్న్స్ ఏ టేబుల్, రైట్? అవునా కాదా? సో ఇన్ దట్ కేస్ ఇక్కడ నేను ఏదైతే టేబుల్ ఇస్తున్నాను కదండి ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ ఫిల్టర్ దగ్గర, ఫిల్టర్ తర్వాత ఇక్కడ ఒక టూ ఫంక్షన్స్ ఇవ్వాలి నేను. ఒకటి ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇది టేబుల్ ఇవ్వాలి, సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి. సో ఈ వన్ దగ్గర నేను మళ్ళీ ఇంకో ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఎందుకు ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చా లేదా? బికాస్ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ ఎ టేబుల్. అవునా కాదండి? అవును రవి. సో we can use another filter function. Inside that one we can use another filter function. Inside that one we can use another filter function. అలాగా మనము ఎన్నైనా యూజ్ చేయొచ్చు నెస్టెడ్ లెవెల్లో. సో ఐ విల్ గో విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, నేను జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను. ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ చూడండి, ఇట్ రిటర్న్స్ ఏ టేబుల్. సో ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటండి? ఫస్ట్ ఇన్పుట్ టేబుల్ నేమ్, సెకండ్ ఏంటండి? ఎక్స్ప్రెషన్. నేనేం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ కదా టేబుల్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ప్రొడక్ట్స్ యాజ్ ఎ టేబుల్. నౌ వాట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్, రైట్? లెట్ మీ సీ ద డేటా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. నేను డేటా చూసి చెప్తాను. ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా. కాస్ట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఓకే, ఇది కూడా చెయ్యాలి. యా, ఫిల్టర్ ఫంక్షన్. ఫిల్టర్కి ఇంకో ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నానండి నేను. ఓకే, ఇంకోటి ఫిల్టర్ అనేది టేబుల్ ఇస్తున్నాను. ఇన్పుట్ అనేది నాకు ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ టేబుల్, రైట్? నా ఫిల్టర్ ఫంక్షన్కి ఇన్పుట్ టేబుల్ అయినప్పుడు ఐ కెన్ అగైన్ యూజ్ ద ఫిల్టర్ ఫంక్షన్, బికాస్ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ వీ కెన్ డూ ద నెస్టింగ్ సంథింగ్ లైక్ మనం దాన్ని నెస్టెడ్ టేబుల్ కింద యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఫిల్టర్ టేబుల్ ఆల్వేస్ యాక్సెప్ట్స్ two parameters. One thing is called as a table name, another thing is an expression. Now again the table name can be a normal table, again we can write a filter function. That's what I am doing. Filter function నేను ఏం చేస్తానంటే ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ వాంట్ టు యూజ్ ప్రొడక్ట్ టేబుల్లోకి వెళ్ళి product category. City bikes. సరిపోయిందా లేదండి? దిస్ ఈజ్ ఏ
లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వే గైస్, మీరు ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. నెస్టెడ్ ఫిల్టర్, ఓకే, ఫిల్టర్ డేటా అనేసి రాస్తుంది. ఓకే, నెస్టెడ్ ఫిల్టర్ డేటా. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నా. ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని నేనేం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గివింగ్ 2 ఇన్పుట్స్. ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్ 2 ఇన్పుట్స్. చెక్ దిస్. నేనేం చేస్తున్నానంటే ఫిల్టర్ ఫంక్షన్కి డైరెక్ట్ నేను ఇంకా రన్ చేయలేదు, బట్ రన్ అయిపోయింది. బట్ చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెస్టెడ్ ఫిల్టర్ డేటా అనగా నేను 2 ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి, నెస్టెడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి. నేనేం చేశానంటే ఫస్ట్ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేశాను, ప్రొడక్ట్స్ నుంచి సిటీ బైక్స్ మాత్రమే తీసుకొచ్చాను. సో ఐ హ్యావ్ ది సిటీ బైక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్లీట్లీ. ఓకే, నా నేనేమనుకుంటున్నానంటే నా అగైన్ ఐ విల్ యూజ్ వన్ మోర్ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్. దానికి ఏం కావాలని ఇన్పుట్ ఒక టేబుల్. సో ఫిల్టర్ అనేది ఫంక్షన్ అనేది ఇది రన్ అయిన తర్వాత వచ్చేది ఒక టేబులే కదా. సో ఐ కెన్ యూస్ దట్ ఫిల్టర్ యాజ్ ఎ టేబుల్. నా ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఐ కెన్ యూస్, అప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే ఐ వాంట్ టు యూస్ ప్రొడక్ట్స్ కాస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ 20K. ఓకే, ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ అనేది షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ 20K. నా లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ టేబుల్. నెస్టెడ్ దాంట్లోకి వచ్చి ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ, ప్రొడక్ట్ నేమ్ అండ్ కాస్ట్. ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీథింగ్ వాల్యూ అంత ఎక్కువ ఉన్నట్టు. సో లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సిటీ బైక్స్ లెట్ మీ డూ రోడ్ బైక్స్. ఓకే, రోడ్ బైక్స్ ఉన్నాయి. లెట్ మీ ట్రై విత్ మౌంటైన్ బైక్స్. సో మౌంటైన్ బైక్స్ కూడా లేవు. ఐ థింక్ నేను చాలా ఎక్కువ ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఉన్నాయా లేదండి? ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎ నెస్టెడ్ వన్. ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ ఆల్వేస్ యాక్సెప్ట్స్ ఏ టేబుల్ as ఇన్పుట్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇది ఎక్స్ప్రెషన్. బట్ నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ కాకుండా ఇదైతే టేబుల్ ఇస్తున్నానో దాన్ని కూడా ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాను? ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ ఇది ఆల్వేస్ రిటర్న్స్ ఏ టేబుల్. నేను రియల్ టైంలోనే ఒక 5 ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ ఇంటర్నల్గా యూజ్ చేసిన రోజులు ఉన్నాయి. ఓకే, సో ట్రై టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ది మీరు ఒక పెద్ద డేటా తీసుకోండి. అదర్వైజ్ నేను శాంపుల్ సూపర్ స్టోన్ చెప్పాను కదా, అది తీసుకొని సొంతగా ట్రై చేయండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ నాకు చూపించండి. వాట్ యూ ట్రైన్ టు డూ. నాకు డెమో కింద థియరిటికల్గా చూపించారనుకోండి డేటా ఎక్సెల్లోని, అది ఇక్కడ అది మీరు పవర్ బేర్ ఎలా చేయగలరు నేను చెప్తాను. అర్థమైందండి ఇక్కడ దాకా? ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ విత్ నెస్టెడ్, ఫిల్టర్ విత్ నార్మల్లీ ఎవ్రీథింగ్ విత్ మల్టిపుల్ ఫిల్టర్స్. అర్థమైందా లేదండి? మనీ అండ్ మమతా గారు సైలెంట్గా ఉంటే నాకు అర్థం అవ్వలేదని నాకు అనిపిస్తుంది. నాకు అది అట్ ఏ టైం 2 టేబుల్స్ కూడా చేయొచ్చా ఫిల్టర్ ఫంక్షన్? అట్ ఏ టైం 2 టేబుల్స్ కాదండి, ఒకే టేబుల్కి ఇన్పుట్ కింద ఇవ్వచ్చు. బట్ నేను అదే చెప్పాను కదండి, నెస్టెడ్ ఫిల్టర్ డేటా ఏం చేశాను, ఇదంతా ఒక టేబుల్ కింద కన్సిడర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి, ఫిల్టర్ ఫంక్షన్కి ఏది ఇన్పుట్ ఇస్తున్నానంటే ప్రొడక్ట్స్ అనేది ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాను. సో ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ వన్ టేబుల్ యాజ్ ఎ ఇన్పుట్. ఓకే, ఆ టేబుల్ మీద ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవల్యూట్ అయ్యగానే ఏం రిటర్న్ అవుతుందండి? ఫిల్టర్ ఫంక్షను ఒక టేబుల్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది, రైట్? సో ఆ టేబుల్ అనేది ఇంకో ఫిల్టర్ ఫంక్షన్కి ఇన్పుట్ కింద అయింది, ఇంకోటి ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. అర్థమైందా మీకు? ఎట్ ఏ టైం 1 టేబుల్ విత్ ఇన్ ద ఫిల్టర్ 2 టేబుల్స్ యూజ్ చేయలేం, బట్ నెస్టెడ్ చేయగలం. అర్థమైందా? అర్థమైంది. ఒకదాని యొక్క అవుట్పుట్ ఇంకో దానికి ఇన్పుట్ అవుతుంది ఫిల్టర్లో. ఓకేనండి, నెస్టెడ్ అదే చెప్పాను. వేరే వేరే టేబుల్ మనం చేయలేం. ఓకే, చెప్పండి, ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి దీనిలోనే? లేకపోతే ఐ విల్ గో విత్ అనదర్ డాక్స్ ఫంక్షన్స్. కౌంట్ చెప్పండి. అదే కౌంట్ ఫంక్షన్ చెప్పండి. ఓకేనండి, ఇది అర్థమైంది కదా? డౌట్స్ ఉంటే నాకు అడగండి, అందువల్ల అడుగుతున్నాను నేను. ఇఫ్ డౌట్స్ లేకపోతే ఐ విల్ గో విత్ అనదర్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, లెట్ మీ గో విత్ డేటా అగైన్. ఓకే,
ఓకే, ఏదో ఒకటి ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా. ఓకే, నా okay, now click on close and apply. Stock table. Okay, now we will work on count functions. చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. Okay, let me save it. I'm using a multi-card. Okay, multi-card ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని ఒకేసారి చూపించాలనుకుంటే మల్టీ కార్డ్ని యూజ్ చేస్తారు. సింగిల్ వాల్యూ మాత్రమే చూపించాలనుకుంటే సింగిల్ రో కార్డ్ అనేది ఇక్కడ కార్డ్ ఉంటుంది, అది మాత్రం యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ క్రియేట్ సమ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, నా క్లిక్ ఆన్ న్యూ మెజర్. ఓకే, నా count with numbers. Okay, count with numbers అని పెట్టాను. now count of ఏంటంటే స్టాక్ టేబుల్. ఈ స్టాక్ టేబుల్కి ఐఎమ్ గివింగ్ స్టాక్ క్వాంటిటీ యాజ్ ఎ ఇన్పుట్, కౌంట్ ఫంక్షన్. ఓకే, now run it. count function always accepts a column name as the input. ఇక్కడికి వెళ్ళారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసేయండి, లేకపోతే what it will take column name as the input. Okay, that's why stock table quantity. Okay, run it. నేను డిఫరెంట్గా నేమింగ్స్ ఇస్తాను, ఎందుకంటే కౌంట్ చాలా ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. కౌంట్ విత్ నంబర్స్ 5 ఉన్నాయి. ఓకే, లెట్ మీ స్టాక్ క్వాంటిటీ ఎన్ని ఉన్నాయండి ఇవి, టోటల్ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6, బట్ ఇట్ డిస్ప్లేయింగ్ ఓన్లీ 5. వై? బికాస్ కౌంట్ ఫంక్షన్ నెవర్ టేక్స్ బ్లాంక్ వాల్యూ యాజ్ ఎ వాల్యూ. ఓకే, మనది బ్లాంక్ని ఒక వాల్యూ కింద కన్సిడర్ చేయదు. సో దట్స్ వై ఇట్ టేకింగ్ బ్లాంక్ యాజ్ నథింగ్, బ్లాంక్ని తీసుకోవట్లేదు అసలు. సో నాకు 5 rows ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ డిస్ప్లేయింగ్ ఓన్లీ ద 5 rows. ఓకే, నౌ లెట్స్ ట్రై వన్ మోర్ వే. అగైన్ ద కౌంట్ ఫంక్షన్, కౌంట్ విత్ డేట్, కౌంట్ ఫంక్షన్ విత్ డేట్, count again stock table డేట్లో కౌంట్ విత్ డేట్లోకి రండి. ఎన్ని డేట్స్ ఉన్నాయండి, ఓన్లీ 1, మిగతావన్నీ 5. సో ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే ఓన్లీ 1. అవునా కాదండి, డిస్ప్లే అయిందా లేదా, ఓన్లీ 1. కౌంట్ ఫంక్షన్ ఆల్వేస్ ఇగ్నోర్స్ బ్లాంక్ వాల్యూస్. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసారనుకోండి, స్టాక్ క్వాంటిటీ అనేది మీకు న్యూమరికల్ వాల్యూస్. ఓకే, సో కౌంట్ ఫంక్షన్, మీరు కౌంట్ ఫంక్షన్ పెట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ దిస్ వన్, స్టాక్ టేబుల్ యూజ్ చేసినప్పుడు స్టాక్ క్వాంటిటీ అన్నప్పుడు ఇది సంథింగ్ కోడ్, ఇది న్యూమరికల్ వాల్యూస్. ఓకే, దానివల్ల నాకు కౌంట్ అయిపోయింది, ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయో. బట్ డేట్ కూడా న్యూమరికల్ వాల్యూస్నా అంటే బిహైండ్ ది సీన్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం చేస్తుందంటే దీనివన్నిటిని ఒక న్యూమరికల్ కింద స్టోరేజ్ చేస్తుంది. సో ఇట్ టేకింగ్ యాజ్ ఎ న్యూమరికల్ వాల్యూ. సో ఓన్లీ 1 వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఇట్ రిటర్న్ యాజ్ ఎ 1. ఓకే, లెట్ ట్రై విత్ అనదర్ 2 థింగ్స్. కౌంట్ విత్ బ్లాంక్ వాల్యూస్ ఉంది. కౌంట్ ఫంక్షన్ స్టాక్ టేబుల్ స్టాక్ లెవెల్ అనేది బ్లాంక్ ఉన్నట్టుంది. ఐ థింక్ స్టాక్ లెవెల్ బ్లాంక్. సో వాట్ ఇట్ విల్ రిటర్న్, బ్లాంక్ రిటర్న్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ ఎనీ వాల్యూ హ్యాజ్ ఎన్ బ్లాంక్, సో ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే ఓన్లీ ద బ్లాంక్ వాల్యూ. ఓకే, ఓకేనండి. ఇట్ డస్ నాట్ సంథింగ్, ఇట్ ఇగ్నోర్స్ ఓవరాల్ బ్లాంక్ వాల్యూస్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మీకు
మామూలుగా ఇక్కడ 6 రోస్ ఉంటే బ్లాంక్ ఉన్నాయి కాబట్టి షుడ్ డిస్ప్లేడ్ ఓన్లీ 5. ఇక్కడ ఒకటి ఉంది కాబట్టి డిస్ప్లేడ్ ఓన్లీ 1. బట్ కంప్లీట్గా బ్లాంక్ ఉంటే ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే బ్లాంక్. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై విత్ వన్ మోర్ థింగ్. అగైన్ ద కౌంట్ ఫంక్షన్. నేను కౌంట్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి, ఓన్లీ కౌంట్ గురించే చెప్తున్నాను, ఇంకా దాని గురించి చెప్పాలి. ఓకే, కౌంట్ విత్ టెస్ట్. ఇలా చాలా కేసు వస్తాయి రియల్ టైంలో, గుర్తుపెట్టుకోండి. కౌంట్ ఫంక్షన్, స్టాక్ టేబుల్, ప్రొడక్ట్ నేమ్. రన్ అయిపోయింది. ఇఫ్ ఐ కీప్ దిస్ వన్, స్క్రీన్ అది ఏమైందండి? హ్యాంగ్ ఏమైంది అయిపోయింది రవి. ఇప్పుడు? హ్యాంగ్ పొజిషన్లోనే ఉంది రవి. గూగుల్ సర్వర్తో ఏదో ప్రాబ్లం అండి, నేనేం చేయట్లేదు. అది చాలా ఎక్కువ నెట్స్. నేను 1700 పే చేస్తున్నాను నెట్కి. కనబడుతుందండి? ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది రవి. యా, చూడండి. కౌంట్, స్టాక్ టాప్, టేబుల్ నేమ్, ప్రొడక్ట్ నేమ్ ఏమొచ్చిందండి? డైరెక్ట్గా 6 ఉన్నాయి కాబట్టి యూ గాట్ 6. వన్ మోర్ థింగ్, లెట్ మీ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఓకే, ముందు వర్కౌట్ అయ్యేది కాదు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద కౌంట్ ఫంక్షన్, నాట్ కౌంట్ ఎనీథింగ్. ఓకే, కౌంట్ ఫంక్షన్ చూడండి. కౌంట్ ఫంక్షన్తో యూజ్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ if you're giving a input to the count function and the column value has completely blank, అయితే it will return blank as a output. స్టాక్ లెవెల్ అనేది కంప్లీట్గా నాకు బ్లాంక్ ఉంది, సో it has returned blank. Okay, now for the count function, if you are giving any numerical value, so it will check whatever the rows has వాల్యూస్ ఏమున్నాయి అది మాత్రమే తీసుకుంటుంది. కరెంట్గా ఇట్ ఫైండ్ అవుట్ టోటల్ 6 rows ఆర్ దే, బట్ అవుట్ ఆఫ్ 6 rows 1 is the blank, సో ఇట్ డిస్ప్లేడ్ ఓన్లీ 5. ఓకే, కౌంట్ విత్ డేట్, ద సేమ్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ దిస్ వన్ యాజ్ వెల్. ఓన్లీ 1 వాల్యూ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఇట్ డిస్ప్లేడ్ ఓన్లీ 1 వాల్యూ. నా ఇఫ్ యూ గోయింగ్ విత్ టెస్ట్, రైట్, నాకు టెస్ట్లో 6 ఉన్నాయి, సో ఐ గాట్ 6. నా మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ వర్కౌట్ చేస్తున్నారు, ఓకే, ఇంకెక్కడైనా సరే ఎక్సెల్లో కానీ ఇలాంటి ఫంక్షన్ యూజ్ చేశారనుకోండి, కౌంట్ ఫంక్షన్ విత్ టెస్ట్ అనేది వర్కౌట్ అవ్వదు, పవర్ బిఐలో వర్కౌట్ అవుతుంది. దట్స్ వై ఓన్లీ న్యూమరికల్ వాల్యూస్కి, డేట్ వాల్యూస్కి, బ్లాంక్స్ వాల్యూకి మాత్రమే we will use count functions. ఓకే, నా అలా కాకుండా టెస్ట్ వాల్యూస్కి ఇన్పుట్కి మనం అంటే కౌంట్ చేసేలా ఏదైనా ఫంక్షన్ ఉందంటే ఎస్ వీ హ్యావ్ ది ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కౌంట్ ఏ. అక్కడ సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఐడి ఉంది, ఏంటండి? అది కౌంట్ అక్కడ సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ఐడి ఉంది చూడు, ప్రొడక్ట్ ఐడి, అది ప్రొడక్ట్ ఐడి, కాలం నేమ్, అది కాలం నేమ్ కింద. అది కౌంట్ చేయలేము దాన్ని. చేయగలం, ఎందుకు చేయలేం? ట్రై చేద్దామా? కానీ స్టాక్ క్వాంటిటీ కదా, వచ్చిందా లేదా? ప్రోడక్ట్ ఐడి ఎన్ని ఉన్నాయి? 6. వచ్చినాయి లేవా? వచ్చినాయి లేవండి? అర్థమైందా? ఓకే, అర్థమైంది. now let's go with count a function. Count a with with test. Count a, count a, count the number of values in a column name. Okay, count a function కూడా సేమ్ అలాగే వర్కౌట్ అవుతుంది, బట్ ఓన్లీ ఫర్ టెస్ట్. స్టాక్ టేబుల్లోనే ఇఫ్ ఐమ్ గివింగ్ అ ప్రోడక్ట్ నేమ్, it will give, so it will display in the 6 as a other value. Now we are done with సేమ్ అదే వర్కౌట్ అవుతుంది, బ్లాంక్తో కూడా అలాగే వర్కౌట్ అవుతుంది. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే కౌంట్ ఫంక్షన్ అనేది మీకు
న్యూమరికల్ వాల్యూస్ తోటి డేట్ టేబుల్ బ్లాంక్ వెల్స్ వర్కౌట్ అవుతుంది. వేరే ద కౌంట్ ఏ ఫంక్షన్ పవర్ బిఐలోని టెస్ట్తో వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ I have one more function called count x, count ax and count x measure count x. Okay, count measure ఏం తీసుకుంటుందండి? గైస్, కౌంట్ ఎక్స్ ఇన్పుట్ ఏం తీసుకుంటుంది? గైస్ కొంచెం రెస్పాండ్ ఇవ్వండి నాకు. మీరు రెస్పాండ్ ఇవ్వకపోతే నేనేం చెప్పను, చెప్పండి. డేట్ తీసుకుంటుంది రవి. డేట్ డేటా కౌంట్ ఎక్స్ అనేది ఏం ఇన్పుట్ తీసుకుంటుందండి అసలు? అక్కడ మీకు పైన కనబడుతుందా? కౌంట్ ఎక్స్ ఏం తీసుకుంటుంది? టేబుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ లైక్ ఫిల్టర్ కదా. సో ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడ? నేను ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు కదా. నేను ఇక్కడ ఫిల్టర్ స్టాక్ టేబుల్ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ దగ్గర మనం ఏం చేయొచ్చు? స్టాక్ టేబుల్, అగైన్ స్టాక్ టేబుల్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ నేమ్, ఓకే. సో ఇన్పుట్ కింద ఇస్తాను. వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ ద కౌంట్, I want to do the count on product's name, so I want to get stock table of product name. Okay, now measure అనేది నాకు ఏం రావట్లేదు, బ్లాంక్ అంటే ఏం లేవనట్టు. ఓకే, లెట్ థింక్ ఆఫ్ ఎందుకు అలా వచ్చిందో. స్టాక్ టేబుల్ అనేది ప్రొడక్ట్ నేమ్ ఇచ్చాను. ఇఫ్ ఐ ట్రై టు డూ stock quantity, let me it will work or not. మౌంటైన్ బాక్స్, ఓ సారీ గైస్, నేను మౌంటైన్ బాక్స్ చెప్తున్నాను ఏంటి. ప్రోడక్ట్ నేమ్ వచ్చి ఇవ్వండి, నేను వేరే దానికి టెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఇచ్చి మౌంటైన్ బాక్స్ చెప్తున్నాను. వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ దట్, రైట్? సో instead of that one, close. Clothing ఇది, ఓకే, నాట్ క్లోత్, క్లోతింగ్. ఓకే, ఎన్ని ఉన్నాయండి? ఓన్లీ వన్, బికాస్ ఇఫ్ ఐ గో విత్ ద టేబుల్, రైట్, ఫర్ క్లోతింగ్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ రో, సో ఇట్ రిటర్న్ ఓన్లీ వన్ రో. ఓకే, కౌంట్ ఎక్స్ మెజర్ ఏంటంటే, కౌంట్ అనేది ఇట్ విల్ టేక్ కాలమ్ యాజ్ ద ఇన్పుట్. కౌంట్ ఎక్స్ మెజర్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ విల్ టేక్ టూ ఇన్పుట్స్. వన్ థింగ్ ఈజ్ ఏ table name and another thing is called as a whatever the column if you want to do the count, that is an expression. Okay, నేను కరెంట్లీ స్టాక్ క్వాంటిటీ ఎన్ని ఉన్నాయో చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను విత్ కౌంట్ ఎక్స్ మెజర్. ఎన్ని కౌంట్స్ స్టాక్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి? యాజ్ ఆఫ్ నౌ స్టాక్ క్వాంటిటీస్ నా దగ్గర టోటల్, ఇఫ్ ఐ అన్ఫిల్టర్ ఇట్, 6 ఉన్నాయి. బట్ ఈ ఫిల్టర్ దగ్గర నేను ఏం చేస్తానంటే, టేబుల్ అనేది ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఓన్లీ ఫర్ క్లోతింగ్ చూడాలనుకుంటున్నాను. సో క్లోతింగ్కి ఓన్లీ ఇది ఒకటి మాత్రమే ఉంది. ఓకే, అలా కాకుండా మీ దగ్గర నంబర్ ఆఫ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మీకు కౌంట్ నంబర్ ఆఫ్ వస్తాయి. అర్థమైందండి కౌంట్ ఎక్స్ మెజర్? అర్థం కాలేదా? నౌ ఐ విల్ గో విత్ వన్ మోర్ థింగ్, వన్ మోర్ మెజర్, సేమ్ థింగ్, count ax measure.
same count AX. It will take the same thing. Now ఇందాక కౌంట్ ఎక్స్ మెజర్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ కొన్నిసార్లు వర్కౌట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇక్కడ నేను ఫిల్టర్ ద టేబుల్ క్లాతింగ్ చేస్తాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ something like if you want to, after doing the filter, if you want to calculate the count of product name, then you can use count AX. కౌంట్ ఏ అంటే ఎప్పుడు మీకు టెస్ట్ వాల్యూ ఇన్పుట్ కింద తీసుకుంటుంది. డైరెక్ట్గా ఏ లేకుండా కౌంట్ ఉందనుకోండి, దట్ విల్ వర్క్ ఫర్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్, డేట్ వాల్యూస్. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్స్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ టేబుల్ అది ఇన్పుట్ యాజ్ వెల్ అది ఎక్స్ప్రెషన్. సో మనకి రెండు ఇన్పుట్ కింద వస్తున్నాయి. కరెంట్గా నేను ఇక్కడ ఫిల్టర్ దగ్గర టేబుల్ దగ్గర ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసి ఇంకో టేబుల్ రిటర్న్ చేశాను. అండ్ నౌ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్, వన్స్ క్లాతింగ్ నాకు ఫిల్టర్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఐ వాంట్ టు క్యాల్కులేట్ how many something like products are available. So you will get only one. Okay, if you have multiple values, you will get multiple values. That is about count x measure. Now let me go with one more measure, distinct measure, distinct count. ఏమిస్తుందండి డిస్టింక్ట్ కౌంట్ అనేది? మనకి ఇన్పుట్ కింద చేసిన కౌంట్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ వాల్యూస్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్టాక్ టేబుల్లోకి వెళ్తున్నాను, స్టాక్ లొకేషన్. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ స్టాక్ లొకేషన్. డిస్టింక్ట్ కౌంట్లోకి వెళ్ళి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే టోటల్ నా దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి, స్టాక్ లొకేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ప్రొడక్ట్స్కి, మేబీ డూప్లికేట్ కూడా ఉండవచ్చు. సో స్టాక్ టేబుల్ నేను ఏం చేశానంటే స్టాక్ టేబుల్ ఆఫ్ స్టాక్ లెవెల్ అని ఇచ్చాను, ఇన్పుట్ కింద ఇచ్చాను. అదేం ప్రింట్ అవుతుందో తెలియదు నాకు. ఫస్ట్ నేను వెళ్ళాను, స్టాక్ లొకేషన్ ఏముందండి, లొకేషన్ లెవెల్ ఇచ్చాను. అక్కడ ఐఎమ్ గెటింగ్ 1 2 3 టోటల్ 3, అందులో ఒకటి బ్లాంక్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చెక్ చేస్తాం చూడండి. డిస్టింక్ట్ మెజర్. ఓకే, స్టాక్ లెవెల్ కాదు, స్టాక్ లెవెల్ లొకేషన్ అండి, నాట్ షూర్, స్టాక్ లొకేషన్. ఓకే, డిస్టింక్ట్ మెజర్. ఈ డిస్టింక్ట్ మెజర్ వచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి 3. హౌ యూ గాట్ 3? బికాస్ వీ హ్యావ్ 3 values. ఇఫ్ యూ గో హియర్ రైట్ 1 2 3. సో డిస్టింక్ట్ కౌంట్ ఆల్వేస్ టేక్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ బ్లాంక్ వాల్యూ. అర్థమైందండి? డిస్టింక్ట్ కౌంట్ అనేది, డిస్టింక్ట్ కౌంట్ ఆల్వేస్ టేక్స్ బ్లాంక్ ఆల్సో యాజ్ అ వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర 15 rows ఉన్నాయి, 15 rowsలో నీకు 10 values మాత్రమే డేటా ఎంటర్ అయ్యి ఉంది. బట్ వెన్ యూ డూయింగ్ ద సంథింగ్ లైక్ కాల్డ్ యాజ్, మీరు ఇంకో మెజర్ క్రియేట్ చేసిన డిస్టింక్ట్ అప్లై చేశారనుకోండి, ఆ 5 rowsని కూడా బ్లాంక్ని కూడా కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో దట్స్ వై యూ గాట్ 3. ఎందుకంటే బ్లాంక్స్ అన్నిటినీ ఒక వాల్యూ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది, ఇంక మిగతా వాల్యూస్ అన్నిటి ఒక యాజ్ యూజువల్గా ఒక్కొక్క వాల్యూని కన్సిడర్ చేస్తుంది. కరెంట్గా నాకు ఈఎంఐ అనేది 3 times రిపీట్ అయింది. సో ఇట్ టేకెన్ యాజ్ ఏ 1 value. ఏఎంఈఆర్ అనేది నాకు 2 times రిపీట్ అయింది, ఇట్ టేకెన్ యాజ్ ఏ 1 value. బ్లాంక్ వాల్యూ నాకు 10 సార్లు రిపీట్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ టేక్స్ యాజ్ ఏ 1 value. సో టోటల్ వీ హ్యావ్ 3. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో విత్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్, count of rows measure. ఇది కొన్నిసార్లు వర్కౌట్ అవుతుంది మెజర్. ఓకే, count of rows. ఐ థింక్ ఫంక్షన్ ఉందా లేదా, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అండి. యా, కౌంట్ ఆఫ్ రోస్ కాదు, కౌంట్ రోస్. ఏవి తీసుకుంటుందండి టేబుల్ అనేది ఇన్పుట్ కింద తీసుకుంటుంది. సో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గివ్ స్టాక్ టేబుల్ యాజ్ ద ఇన్పుట్. సో ఇచ్చానండి. ఎన్ని రోస్ రిటర్న్ రావాలి నాకు? 6 rows. Now let me create one more thing, again the count of rows. Measure with filter. Okay,
రోస్. ఏంటంటే టేబుల్ అనేది ఇన్పుట్ కింద తీసుకుంటుంది, రైట్. అగైన్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాను. యూజ్ చేసి బికాజ్ టేబుల్ అనేది ఇన్పుట్ కౌంట్ ఆఫ్ రోస్కి, నా ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ కూడా టేబుల్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. నా వాట్ ఐ విల్ డూ రైట్, స్టాక్ టేబుల్లోకి వెళ్ళి ఫిల్టర్ ఫంక్షన్ స్టాక్ టేబుల్ ఇన్పుట్ కింద ఇచ్చి స్టాక్ టేబుల్ ఆఫ్ స్టాక్ టేబుల్ నాకు స్టాక్ లొకేషన్ ఉంది. దీన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే EMEA. సో నాకు వెళ్ళాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ EMEAకి ఎన్ని ఉన్నాయి, 3. సో నాకు టోటల్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ఫిల్టర్ చేస్తుంది డేటాని. ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత టోటల్ నాకు 3, ఇందాక నాకు 6 ఎందుకు వచ్చినాయండి, నేను టేబుల్ డైరెక్ట్గా ఈ స్టాక్ టేబుల్ ఇచ్చాను. సో నా దగ్గర ఆల్మోస్ట్ 6 ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ డిస్ప్లేడ్ ఓన్లీ 6. Now I have only for EMEA. If I try to display this thing here, right, you should get 3. డిస్ప్లే అయిందండి, అర్థమైందా? ఇఫ్ ఐ గో విత్ చేంజింగ్ దిస్ వన్ టు EMER 2 వస్తుంది. ఎందుకు, ఓన్లీ 2 వాల్యూస్ మాత్రమే ఉన్నాయి దాటికి. ఇఫ్ ఐ గో విత్ దిస్ వన్ రైట్ EMER, you will get only 2. So you got only 2. అర్థమైందండి? count X, count A, count AX, count of rows, distinct count. అర్థమైందా? ఇఫ్ నాట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలండి, గుర్తుండిపో పవర్ బిఐ ఇవన్నీ. నా వీఆర్ గోయింగ్ విత్ వన్ మోర్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ ఎండ్ ఆఫ్ మంత్. ఓకే, లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ ఫంక్షన్ ఎండ్ ఆఫ్ మంత్. చాలా యూస్ఫుల్ ఫంక్షన్. ఇది లేకుండా ఏది ఉండదు. ఈ మంత్ మెజర్ ఎండ్ ఆఫ్ మంత్, ఎండ్ ఆఫ్ మంత్ ఏం తీసుకుంటుంది ఎండ్ ఆఫ్ మంత్ అనేదని? టూ ఇన్పుట్స్. ఓకే, ఇట్ రిటర్న్స్ ఏ 2 inputs, start date and end date. Let's see it will work or not. Stock table, not sure we have some function or not. Okay, let me try with this one. Okay, 1 second ఆగండి. మనకు డేటా అందులో లేదు. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్ వన్. సో కార్డ్, ఒక వాల్యూ డిస్ప్లే కావడానికి కార్డ్ వాల్యూ. సో ఎండ్ ఆఫ్ మెజర్. సో చూడండి, ఇక్కడ నేనేం చేశానండి, 1st January 2022 ఇచ్చాను. సో ఎండ్ ఆఫ్ మంత్ అంటే ఈ డేట్లోని ఎండ్ ఆఫ్ మంత్ ఏంటండి, 1/31/2022 కదా, రైట్? బట్ అవునా కాదండి గాయస్, ఉన్నారా లేదా? అవును రవి. మరి రెస్పాన్స్ ఇవ్వండి ప్లీజ్. ఎండ్ ఆఫ్ మంత్ ఫంక్షన్ టేక్స్ 2 వాల్యూస్ యాజ్ ఎ ఇన్పుట్. ఎండ్ ఆఫ్ మంత్ స్టార్ట్ డేట్ అండ్ మంత్స్ అనేది ఎన్ని మంత్స్ మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా, యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారా అనేది మంత్స్ అనేది. నేను స్టార్ట్ డేట్ అనేది నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి, 1/11/2022. ఇక్కడ -1 కాకుండా +1 ఇచ్చాను అనుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎండ్ ఆఫ్ మంత్ ఫర్ దిస్ వాల్యూ ఏంటండి, 1/31/2022, రైట్? అవునా కాదా? బట్ ఇక్కడ ఏమంటుందంటే యూ కెన్ టేక్ 1 more ఇన్పుట్ కూడా ఇవ్వచ్చు. అదేంటంటే ఇంకో మంత్ యాడ్ చేయొచ్చు. సో 1/31కి 2020 ఇంకో మంత్ యాడ్ చేస్తే 2/28/2022. అదే మీరు -1 కట్టారనుకోండి, లాస్ట్ ఇయర్కి వెళ్ళిపోతుంది, 2021 31st December. అలా కాకుండా మీరు +4 చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, 4 కొట్టండి. సో 5th month May 2020 వెళ్ళిపోతుంది. అలా కాకుండా 10 months బ్యాక్ వేయాలనుకున్నారు అనుకోండి,
మీకు 10 మంత్స్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది. అర్థమైందండి? ఇక్కడ మనము ఇన్పుట్ అనేది నేను జస్ట్ నార్మల్ వాల్యూ ఇచ్చాను. మీరేం చేయొచ్చు, స్టాక్ టేబుల్లోకి వెళ్ళి ఏదైనా ఎక్కడైనా డేట్ ఉందనుకోండి అది కూడా ఇవ్వచ్చు. కరెంట్ నా దగ్గర లేదు కాబట్టి ఐ హ్యావ్ గివెన్ మాన్యువల్ వాల్యూ. రియల్ టైంలో మనము ఇలాంటి యూస్ చేస్తాం -1 -2 అనుకొని, బట్ వీ విల్ గివ్ కాలమ్ నేమ్ హియర్. అర్థమైందండి? రేపు వేరే చెప్పుకుంటానండి. ఇప్పుడు దాకా అర్థమైతే ఐ విల్ గో విత్ అర్థమైందండి? ఇంకా ఎక్కువ చెప్పమంటారు? ఇప్పుడు ఇంకా ఉన్నాయి, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. టుమారో